The first one is I'm pointing to introduction to artificial intelligence to everyone. Okay, here the era one we predict. See today, artificial intelligence is the driving force that will lead the future generations. Self-driving cars, widespread automation, robotic gadgets. Try to understand my keywords very clearly. Self-driving cars, widespread automation, robotic gadgets will become an integral part of day-to-day life of human care. It's an integral part of the day-to-day life in human race. The trade work, professions, employment will see a massive transformation. Fast adaptability is a crucial for forthcoming cohort as they will be widely affected in this change. Not a small change, a lot of change we should observe by implementing AI algorithms. We mentors should this responsibility. We mentors should this responsibility. Okay, equip the handle the future tools with care and intelligence pride. Just observe the future generations. They are keywords, of course. I'm mentioning some future generations here in the chart box. Here. Just observe the keywords there. Here, this is the change in the future generations. That change is possible through artificial intelligence only. Prospective of children will employ themselves for future to come and understands the key concepts of the new technology of the artificial intelligence. What is AI? The unit lay down foundation AI by discussing history. We will discuss an objectives. What are the objectives we have to discuss? Understand the definition of artificial intelligence and machine learning. You should understand clearly the definition of artificial intelligence and machine learning. Evaluate the impact of artificial intelligence on the society, the second objective. We have to meet all these objectives in this course. This is most important. Okay, otherwise, okay, we don't get any knowledge. Knowledge means meeting these objectives. The third objective is unfold the AI terminology, machine learning, deep learning, supervised learning, unsupervised learning, etc. Understand the strength and limitations of artificial intelligence and machine learning. Next, the fifth objective is identify the difference between artificial intelligence on the side and machine learning, deep learning on other. What are the learning outcome we have to get? To get introduced to the basics of artificial intelligence and technologies, to understand the impact of AI in the society. Okay, the key concepts is artificial intelligence, machine learning, and deep learning. Okay, what is artificial intelligence? What moves have been is seen about artificial intelligence? How intelligent will artificial intelligence becomes on that future? At present, in what activities are computers better than humans? At present, in what activities the human is better than computers? You should get answers after this. In my explanation, you can get all these queries answers clearly. At present, in what activities are humans are better at computers? So, how we define artificial intelligence? Coming to the definition, AI is a technique that facilitates a machine to perform all cognitive functions
such as perceiving, learning, and reasoning that are performed by humans. The science and engineering making intelligent machines, especially intelligent computer programs, is artificial intelligence. Intelligent computer programs is nothing but artificial intelligence. Please try to don't forget this keyword. Intelligent computer programs is nothing but artificial intelligence. This is the keyword. I am highlighting keyword for all of your benefit actually. If you know this keyword, you can enhance more and more knowledge. Okay, intelligent computer program is artificial intelligence. Here, computers execute certain tasks way better than humans. Example sorting, computing, finding the pattern, etc. Recognizing faces, just clearly observe that. Emotions, recognizing faces, communication and conversation are unbeatable human skills. This is where AI will play a crucial role to enable machines achieving equaling human capabilities. Is very important. Identifying of emotions. It has a lot of importance, of course. Okay, identifying of emotions. మ్యాథ్స్ వన్గా రాస్తామండి మనం. ఐడెంటిఫైయింగ్ ఆఫ్ వాట్, నా కీవర్డ్స్ దగ్గర పెట్టుకుని మ్యాథ్స్ వన్గా రాస్తాం. చాలా సింపుల్గా హ్యాపీగా రాస్తాం. అదే అందుకే మీరు ప్రజెంటేషన్కి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వండి అని చెప్తున్నాను. బికాజ్ ఐఎమ్ షేరింగ్ ఆల్ ద ప్రాక్టికల్ ఓరియంటెడ్ పాయింట్స్. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ హ్యాస్ లాట్ ఆఫ్ ఇంపార్టెన్స్. ఓకే, ఇది ఇంపార్టెంట్. Emotions of what? Okay, identifying emotions of, okay, emotions, very good. అట్లా రెస్పాన్స్ ఇస్తే నాకు ఇంకా చాలా హ్యాపీ అనిపిస్తుంది. ఇంకా మీకు బ్యూటిఫుల్ పాయింట్ చెప్పాలి, నేను వర్క్ చేసిన ప్రాక్టికల్ పాయింట్ చెప్పాలండి. ఎమోషన్స్ ఐడెంటిఫై చేస్తుందండి. ఓకే, వెరీ గుడ్. లైక్ రికగ్నైజింగ్ ద ఫేసెస్, ఇంతకంటే గొప్ప టెక్నాలజీ లేదండి. ఫేస్ రికగ్నైజేషన్ అంటున్నాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఇండస్ట్రీస్లో ఆల్రెడీ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారండి. ఎయిర్పోర్ట్స్లో కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు. ఫేస్ రికగ్నైజ్ చేస్తే తప్ప ఎయిర్పోర్ట్లోకి నాట్ అలౌడ్. ఓకే, లైక్ వైజ్ మన అటెండెన్స్ సిస్టమ్ కూడా ఇంక ఇన్ ఫ్యూచర్ చాలా చోట్ల ఇంకా ఇంప్లిమెంట్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉందండి. కొన్ని చోట్ల ఇంప్లిమెంట్ అయింది. ఫేస్ రికగ్నైజేషన్ అటెండెన్స్, నాట్ బయోమెట్రిక్. ఎందుకంటే ఏ వాడి ఫేస్ రికగ్నైజేషన్ చేస్తే యాక్యురేట్ అండి, ఎఫిషియంట్. ఓకే, మిగతావన్నీ కూడా ఇప్పుడు మనం ఏ లేకుండా ఈవెన్ మొబైల్లో ఫేస్ రికగ్నైజేషన్ చేసినా అది యాక్యురేట్ కాదు. ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, యూజింగ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ప్రోగ్రామ్ అది యాక్యురేట్ అండి. ఓకే, ఇక ఎవ్రీ అప్లికేషన్స్ కొన్ని ఇండస్ట్రీస్లో ఉందండి. ఎంఎన్సీస్ టాప్ మోస్ట్ ఎంఎన్సీస్లో ఉంది. బట్ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఇంకా అన్నీ అదే కంపల్సరీ. ఎయిర్పోర్ట్స్లో కూడా స్కాన్ తీస్తారు, ఫేస్ స్కాన్ తీస్తాడు. ఫేస్ స్కాన్ తీసి వ్యక్తి మనకు సంబంధించిన ప్రొఫైల్ అంతా అక్కడికి వచ్చేస్తుందండి ఫేస్ స్కాన్ చేస్తే. ఈ ప్రొఫైల్ బిలాంగ్స్ టు సమ్ ప్రొఫెసరా, లేకపోతే ఈ ప్రొఫైల్ బిలాంగ్స్ టు సమ్ ఇంజనీర్, సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరా అని వాటికి సంబంధించిన డేటాబేస్ అంతా వచ్చేస్తుంది. అంత గ్రేట్ అండి టెక్నాలజీ ఏ అంటే. ఓకే, సో ఇట్స్ గ్రేట్ హౌ ఇట్ ఈస్. ఓకే, ఒక లింక్తో అంత ఎఫిషియెంట్గా సెకండ్స్లో వచ్చేస్తుందంటే ఏ వల్ల కాదు, ఇంకేది ట్రూ కాదు. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వాడకుండా మనం ఏదైనా చేశానంటే మీనింగ్లెస్ అవుతుంది ఇండస్ట్రీ పాయింట్ ఆఫ్ లో. ఓకే, రికగ్నైజింగ్ ఫేసెస్కి చిన్న వర్డ్ కాదు, ఏదో మనం ఒక వర్డ్ అనుకుంటున్నాం కానీ అంత పెద్ద వర్డ్ ఉంది. కమ్యూనికేషన్స్కి చక్కగా ఫాలో అవుతున్నారు మీరు అందరూ కూడా. ఓకే, నా నుంచి అయితే ఐఎమ్ వెరీ గుడ్ అబౌట్ యూ. సో కమ్యూనికేషన్ ఫీల్డ్స్ అన్నీ కూడా చేంజ్ అయిపోతాయి, ఆటోమేటిక్గా చేంజ్ అయిపోతాయి. మొబైల్ కమ్యూనికేషన్ అనుకోండి, టెలికమ్యూనికేషన్ అనుకోండి, వాట్ ఎవర్ విత్ ద కమ్యూనికేషన్, ఎవ్రీ ఫీల్డ్ విల్ చేంజెస్. ఓకే, బేస్డ్ ఆన్ ద ఏ అప్లికేషన్స్. ఓకే, మన అండ్ దిస్ ఈస్ వేర్ ఏ ప్లే ఏ క్రూషియల్ రోల్, no doubt on that, a crucial role. Okay, to enable
machines achieving equaling human capabilities. No doubt on that. Even the using AI powered machine can do the operation just like as a the medical doctor. చక్కగా చేసేస్తుంది. ఓకే, గూగుల్ డ్రైవర్స్, గూగుల్స్ డ్రైవర్లెస్ కార్, సార్ ఇవన్నీ ఇండస్ట్రీ ఓరియంటెడ్ అప్లికేషన్స్, ఐబిఎం బేస్డ్ ఇవన్నీ. ఓకే, సో సో హ్యూమనైజ్డ్ రోబోట్, ఇక్కడ చూడండి ఇది రోబోట్, ఇది మనిషి హ్యూమన్ కాదు యాక్చువల్లీ. ఓకే, ద అసిస్టెంట్ చాట్ బోట్ అలెక్సా, శ్రీ, గూగుల్ హోమ్ డయాగ్రామ్స్ చూడండి, చాలా క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇది గూగుల్ అసిస్టెంట్, ఇది అమెజాన్ అలెక్సా, ఇది శ్రీ. మీరు ఇవన్నీ ప్రాక్టికల్గా చూసారని నేను అనుకుంటున్నాను. బట్ టెక్నాలజీ ఎప్పుడు కూడా మనం ప్రాక్టికల్గా అబ్జర్వ్ చేయాలండి. అసలు మనం అది ఎలా ఆన్సరబుల్, అది ఆన్సరింగ్ మిషన్ అఫ్ కోర్స్. అది ఎంతమంది చూసారో ఐ డోంట్ నో. ఐ హ్యావ్ ఎ హ్యాబిట్ టు అబ్జర్వ్ ద న్యూ టెక్నాలజీస్, అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీస్. నేను డైరెక్ట్ ఇలా ఆపరేట్ చేసి చూస్తాను. ఇప్పుడు మన నాలెడ్జ్ ప్లస్ ప్లస్ అవుతుంది. ఓకే, దాని క్రిటికల్ నాలెడ్జ్. ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఇవన్నీ ఇండస్ట్రీ పెరిగింది, హ్యూమనైజ్డ్ రోబోట్. ఓకే, ఇట్ విల్ డూ ఆల్ ద జాబ్స్ మోర్ దాన్ హ్యూమన్. ఎఫిషియెంట్గా చేస్తుంది, హ్యూమన్ కంటే ఎఫిషియెంట్గా చేస్తుంది. విల్ పర్ఫార్మ్ ద జాబ్స్. ఓకే, ఈ చాట్ బోర్డ్ చూడండి, అలెక్సా, సిరి, గూగుల్ హోమ్, గూగుల్, అమెజాన్, సిరి, ఇవన్నీ ప్రాక్టికల్గా అబ్జర్వ్ చేసుకోవచ్చండి. అవన్నీ చాట్ బోర్డ్సే. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద హోండా ఎస్మియో. దిస్ ఈజ్ జస్ట్ లైక్ ఎస్ ఓన్ రోబోట్, ఒక మెషిన్ అండ్ ఆన్సరింగ్ మెషిన్. ఫ్లై కూడా అవుతుంది అది, అఫ్ కోర్స్. బోస్టన్ డైనమిక్స్, ఇది ఒకటి అయిపోయిన మెషిన్ అండి, ఏవే రోబోటిక్. ఇది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్సీ బేస్డ్ రోబోటిక్. ఓకే, దేనికి దానికి సపరేట్ ఫీచర్స్. We will send these AI-based robots to the space to extract the secrets. ఓకే, ఎంత యూజర్ చూడండి. ఓకే, స్టార్స్ దగ్గరికి పంపించవచ్చు. హ్యూమన్ ఏదైతే వెళ్ళలేని ప్లేసెస్ ఉన్నాయో ఇవి ఎఫిషియెంట్గా వెళ్ళిపోతాయి, తక్కువ టైంలో ఎక్కువ డేటాను ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి తీసుకొచ్చేస్తాయి. ఓకే, దే కెన్ ఏబుల్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ద శాటిలైట్స్. Okay, how much useful for the scientific industry? As a best scientist, what I am telling, మనకి సైంటిస్ట్ ఫీల్డ్లో ఎక్స్పెరిమెంట్స్కి ఎంత యూజ్ అవుతుందండి. ఓకే, ఇక్కడ మానిటర్ చేయని రిజల్ట్స్ అన్ని అది మానిటర్ చేస్తుంది. ఓకే, వెదర్ మానిటరింగ్ పర్ఫెక్ట్గా చేస్తుంది. వెదర్ మానిటరింగ్ ఎప్పుడైతే పర్ఫెక్ట్గా జరిగిందో ఆటోమేటిక్గా విల్ సేవ్ సో మెనీ థింగ్స్ అఫ్ కోర్స్. ఓకే, యాక్టివిటీ. లెట్స్ గెట్ ఇమాజినేట్ అండ్ క్రియేట్ ఇంటెలిజెంట్ మార్కబుల్. ఓకే, ఫ్యూచర్లో చాలా డెవలప్మెంట్స్ ఉంటాయి అనుకోండి. ఇది ఒక రేస్ అనుకోండి అంతే. ఇది 1950s. ఓకే, ఏ గాట్. ఓకే, ఎంతవరకు ఉంది టెక్నాలజీ. ఓకే, సో హౌ ద ఏ ఒక దీస్ మెషిన్స్ ఆర్ మచ్ క్విక్కర్, అఫోర్డబుల్, ఇయర్ టు ఇయర్ డెవలప్మెంట్ అండి. స్టోర్డ్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్, దాని మీద ఎఫిషియెంట్ అండి. In 1980s, there are years saw funds and research and algorithm tools. The learning skills are enhanced and computers improved with deeper user experience. Okay, many unsuccessful attempts ఉంటాయి. అమ్మ ఏ ఎక్స్పెరిమెంట్ కూడా ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, మీరందరూ వెరీ గుడ్ కూడా చెప్తున్నారు. ఏ ఎక్స్పెరిమెంట్ అయినా, ఏ ప్రోగ్రామ్ అయినా 1 డేలో క్రియేట్ అవుతాం, 1 డేలో చేయలేం. అది కాన్సెప్ట్స్ అయినా కానివ్వండి, ఎస్పెషల్లీ ప్రాక్టికల్ ఓరియంటెడ్ పాయింట్ అవుట్ చేసి చెప్తున్నారు. లాట్ ఆఫ్ స్ట్రగుల్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. ఎన్నో అటెంప్ట్స్ ఫెయిల్యూర్స్ వస్తాయి. ఓకే, రానివ్వండి, మేబీ 100 ఫెయిల్యూర్స్, 200 ఫెయిల్యూర్స్, 1000 ఫెయిల్యూర్స్, ఆఫ్టర్ దట్ ఇట్ గెట్ సక్సెస్ లైక్ దట్. అదే సైంటిఫిక్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అంటే అర్థం. ఇన్ 1 టైం 1 డేలో రాదు, యూ షుడ్ డూ ఏ ప్రాక్టీస్. Many unsuccessful items alias, okay, the technology. Okay, alias kuda, and there are a lot of unsuccessful attempts. The technology was successfully established by years 2000. The milestones are realized, the need accomplished. AI could show somehow manage the thrive. Okay, the funds and public applications. 1950, the time when it is all started. 1955, 1974, computers become faster and affordable. 1980, the era of artificial intelligence. 2000, the landmark of establishment is established. Like that. Machine learning. Let's play a game. Finding the missing number 24860. You guessed the answer.
the 64. Okay, but how did it arrive 64? The calculation must be taken place inside your brain cells. Try to understand the logic here, and the technique you used to, okay, they decipher this puzzle has actually helped you to decode machine learning. That's exactly the kind of behavior that we are trying to teach and the machines. Learn from the experience. Learn from the experience, it's true, is what we want to machines acquire. Let us take another example from cricket. Assume you Sorry, are could I like facing a uh, ball. s- By hello, looking at the bowler's body movement and action, you perfect and move either left or right hello, to hit the ball. But if the bowler throws a straight ball, what will you do? Apart from the bowler's ball hello, movement, you also try to find out the patterns in bowling habit that after two consecutive left side balls, Tisho throws a straight ball and you prepare yourself to face the next ball. So what you are doing is learning from the past experience. Please try to understand the logic in order to perform it better in the future. Okay, this is very important. What you are doing is learning from the past experience. Okay, perform better in the future. Based on the past experience only, perform the better in the future. Okay, that logic is important here. What a computer does this, it is called a machine learning. You let the computer to learn from its past experience of the data, like that. The next example, very interesting example. Let's go slightly more complicated example. I am Mr. name some name ABC or name, and I want to buy a house. I try to calculate how much I need to save money for that. I did my research work and got to know that a new house would cost me anything between, okay, in between 30 lakh to 100 lakhs. A 5 years old house would cost me 20 lakhs to 20 lakh. A house to Delhi would cost me, and how much it cost me dash. Buying a house at Mumbai would be cost what, and so on. Now my brain is working and suddenly I am unable to make out a pattern. So the price of house depends on its age. Try to understand the logic. As a computer student, you should be build a logic. Even మన ప్రోగ్రామ్ అంటే ఏదో భయంకరంగా చేసేది కాదండి. అది ఏ వర్డ్ చేసినా ఏం వర్డ్ చేసినా కూడా ఏ లాంగ్వేజ్ అయినా తీసుకోండి. ఈవెన్ పైథాన్ ఆల్సో ఇట్స్ నాట్ ఏ ప్రాబ్లం. యూ షుడ్ థింక్ అబౌట్ దట్. కంపెనీకి కావాల్సిన వాళ్ళేనండి యాక్చువల్లీ లాజికల్లీ అబౌట్ ద పారామీటర్స్ ఆఫ్ దట్ సెంటెన్స్. ఒక సెంటెన్స్ చాలా నేర్చుకుంటే దాని పారామీటర్స్ మనం ట్రేస్ అవుట్ చేసి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయగలగాలి. దెన్ వీఆర్ ఏ గుడ్ ప్రోగ్రామర్. దాని గురించి చాలా క్లియర్గా మనం ట్రేస్ అవుట్ చేయగలగాలి పారామీటర్స్. వాట్ ఆర్ ద పారామీటర్స్ ఆర్ ఎగ్జిస్ట్ ఆన్ ద ప్రోగ్రామ్. చాలా సింపుల్ జాబ్. అదే ఇక్కడ లాజిక్ మీరు క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తారు. ఓకే, సో so the price also depends upon the age, location, built up area, facilities, okay, depreciation, which means that price could drop 2 lakhs every year. Try to understand, but it would not go below 20 lakhs. In machine learning terms, Mr. XYZ has stumbled in machine language upon regression. He predicted a value, a price, based on the availability historical data. People do it all the time when trying to estimate a reasonable cost for used phone, please try to understand, or a car, or figure out how many cakes to buy for a birthday party, which might be 200 grams per person. So how many kilograms for a party of 50 persons? Try to understand the logic. Let's get back to the pricing of house. The problem is that the construction dates are different, dozens of options are available, locations are multiple, seasonal demands spike, and an array of many more hidden factors. Human may not able to keep all the data in mind while calculating the price for prospective houses. So we need a robots to do the mathematics for us. Please try to understand. We need a robots to do the mathematics for us. Just observe this logic.
My presentation is completely different than others because I'm a practical oriented person. That's why the reason ఇక్కడ ఇక్కడ I am telling logically. Okay, I'm అంటే telling ఈచ్ logically ఆపరేషన్ only. కి ఈచ్ లాజిక్ కావాలి You కదా. should build a logic. అది నేను ఒక వెల్విషర్గా మీ దగ్గర నుంచి నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను. You should develop a logic. Okay, so any doubts you just text me. Otherwise, I will connect my speaker also, loudspeaker also. Okay, okay, just text me. That's enough. Okay, and we need a mathematics robots for mathematics for us. Okay, so let's go the computational way and provide the machines some data. It's very interesting my each and every point because they are practical and now ఈ వేలోనే మీరు ఎగ్జామ్ రాసుకుని వెళ్ళిపోవచ్చండి. మై కీవర్డ్స్ యాడ్ చేసుకుని మీరు ఎంతో బెనిఫిట్ అవ్వాలని ఎన్నో చెప్తున్నాను మీకు యాక్చువల్లీ. ఓకే, నేను కొన్ని పంపిస్తాను మీకు యాక్చువల్లీ, అవి కూడా ఒకసారి చదవండి. మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా మిగతా వాళ్ళందరికీ కూడా పాస్ చేయండి. ఓకే, సో లాజిక్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫర్ ఈచ్ ఆపరేషన్. How to identify that? That is a good doubt. Okay, yes, how to identify that? It's a very good doubt actually. Okay, no doubt the logic is different. We should identify based on the parameters. First you have to write a parameters. ఓకే, పారామీటర్స్ ఎప్పుడైతే మన దగ్గర ఉన్నాయో ఆటోమేటిక్గా మనకి దాని గురించి పూర్తి ఆపరేషన్ తెలిసినట్టే. పారామీటర్స్ అనేవి కొన్ని ప్రాబ్లమ్ ఐడెంటిఫై చేసేటప్పుడు చాలా కష్టం అవుతుంది పారామీటర్స్ ట్రేస్ అవుట్ చేయడం. కొన్నిటికి ఈజీయే నోన్ పారామీటర్స్కి, కొన్నిటికి చాలా కష్టం. లైక్ నా దగ్గర వైఫై నెట్వర్క్ ఉంది, దాని మీద నేను ప్రోగ్రామ్ రాద్దాం అనుకున్నాను వైఫై నెట్వర్క్ మీద. నా వైఫై నెట్వర్క్ సెక్యూర్, నా ఓన్ వైఫై నెట్వర్క్కి నేను సొంతగా సిగ్నల్ స్ట్రెంగ్త్ పెంచుకుంటాను. నేను ప్రోగ్రామ్ రాస్తాను, పైథాన్లో రాస్తానండి యూజింగ్ ఏఐ సపోర్ట్. ఓకే, సొంతగా నా ఓన్ వైఫై నెట్వర్క్కి, ఎక్కడో ఉన్న వైఫై నెట్వర్క్ కాదు. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే దానికి ఉన్న పారామీటర్స్ అన్ని నేను రాసుకోవాలి, నెట్వర్కింగ్ పారామీటర్స్ అన్ని కూడా. ఓకే, సో దానికి ఏంటి ఇంపార్టెంట్ పారామీటర్స్? మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పారామీటర్ బ్యాండ్విడ్త్. బ్యాండ్విడ్త్ లేకపోతే అసలు వైఫైనే లేదు. ఓకే, హౌ మెనీ యూజర్స్ కెన్ ఏబుల్ టు సక్సెస్ఫుల్లీ కెన్ ఆపరేట్ టు దట్ వైఫై, మీకు అది తెలియాలి ఫస్ట్. మన ఇంట్లో ఏదో వైఫై నెట్వర్క్ వాడుతామని కాదు, మన వైఫై మొబైల్ డేటా గురించి మాట్లాడలేదు, నేను వైఫై రూటర్ గురించి మాట్లాడుతున్నానండి. ఆ రూటరు ఎంతమందిని యూజర్స్ని సక్సెస్ఫుల్గా ఆపరేట్ చేయగలుగుతుంది విత్ ఎ గుడ్ స్పీడ్. టుడే స్పీడ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నౌ. దట్స్ వై ద రీజన్ స్పీడ్, ఎంత స్పీడ్తో ఆపరేట్ చేస్తుంది అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో అది చాలా ఇంపార్టెంట్. యశ్వంత్, ఆర్ యూ అండర్స్టాండ్ అమ్మా? ఆర్ యూ క్లియర్? మీకు ఇంకా నేను పారామీటర్స్ ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్తాను. నేను వైఫై నెట్వర్క్ కూడా ఎలా పుల్ చేయాలో ఒక లాజిక్ చెప్తాను. మిగతా లాజిక్స్ మీద మీకు ఆటోమేటిక్గా ఐడియా వచ్చేస్తుంది. ప్రోగ్రామింగ్ గురించి చూపిస్తాను. గుడ్ అమ్మా, వెరీ గుడ్ డౌట్ అమ్మా. అండర్స్టాండ్. ఓకే, టుడే ద లాగింగ్ ఈస్ గైడెన్స్ ఈజ్ లాగింగ్. ఓకే, చాలా మందిలో ఈవెన్ నేను ప్రాక్టికల్గా ఫేస్ చేశాను, ఎంతో మంది నాకు చెప్పిన థౌసండ్స్ చెప్తున్నాను. బట్ నేను మీకు చక్కగా గైడెన్స్ చెప్పాలనుకున్నాను. ఓకే, ప్రాక్టికల్ ఓరియంటెడ్గా ఇంట్రెస్ట్ కలిగి విత్ ఇంట్రెస్ట్, దెన్ యూ కెన్ వర్క్ ఆన్ వన్ ప్రాబ్లమ్. మనం ప్రాబ్లం తీసుకుందాం, ఈ కోర్స్ ఓకే, నాలెడ్జ్ ఓకే, మార్క్స్ ఓకే, ఇవన్నీ ఓకే, మనమే సొంతగా ప్రోగ్రామ్ రాసి సాల్వ్ చేద్దాం. ఎందుకు చేయలేం? ఓకేనమ్మా, ఐఎమ్ దేర్ టు గైడ్. సో చక్కగా సాల్వ్ చేసుకుందాం. అలాంటివి చేసుకుంటే ఓకే. యశ్వంత్ ఇప్పుడు చూడండి గుడ్ డైరెక్షన్లో ఉన్నాడు, మంచి డైరెక్షన్లో. అలా ఒక్కళ్ళు చేయక్కర్లేదండి, యూ కెన్ ఏ టీమ్, మీ క్లాస్ మీరు అందరూ కలిసి చేస్తే దెన్ మీకు చక్కగా నాలెడ్జ్ ప్రాక్టికల్ ఏంటంటే బిల్డప్ వస్తుంది. ఓకేనమ్మా, లెట్స్ గో ఏ కంప్యూటేషనల్ వే. ఓకే, అండ్ ప్రొవైడ్ ద మెషిన్ some data and ask to find the hidden patterns related to the price. Okay, and it works. The most exciting thing is that machine copes with the task much better than a real person does when carefully analyzing all dependencies is in their mind. There have a birth of machine learning. Okay, we know this. I think you should know these interesting points very well. మీ అందరికీ చాలా బాగా తెలుసు. ఫస్ట్ పాయింట్ చెప్తున్నాను, జీమెయిల్ గురించి చెప్తున్నాను, చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్స్ చెప్తున్నాను. ఓకే, ఇవే పారామీటర్స్ అండి. జీమెయిల్ మీ అందరికీ చక్కగా తెలిసివన్నీ డైలీ లైఫ్లో వాడుతుంటారు కదా. ఓకే, మనకు తెలియని ఇన్ఫర్మేషన్ చాలా ఉంటాయి అందులో. జీమెయిల్లో ఆటోమేటికలీ క్లాసిఫైయింగ్ ఈమెయిల్స్ యాజ్ స్పామ్ అండ్ నాట్ స్పామ్.
ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద లాజిక్. మనం జీమెయిల్ అంటే ఏదో పాస్వర్డ్ క్రియేట్ చేసేసుకుని ఓపెన్ చేసుకోవడం కాదండి. మనకు తెలియని గూగుల్ లింక్స్లో చాలా ఉంటాయి జీమెయిల్లో. అది మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి. టెక్నాలజీగా చదవడం వేరు. ఈవెన్ జీమెయిల్ కెన్ ఆపరేట్ బై ద స్కూల్ స్టూడెంట్స్ ఆల్సో. ఇట్స్ నాట్ ఏ ప్రాబ్లం. మనం ఆపరేట్ చేసిన దాన్ని వాళ్ళు ఆపరేట్ చేసిన దానికి చాలా తేడా ఉండాలండి. ఓకే, ఎందుకంటే మనం నాలెడ్జ్ ఓరియంటెడ్లో లాజికల్ ఓరియంటెడ్గా ఆపరేట్ చేయగలగాలి. ఓకే, వాళ్ళు అనేది మామూలుగా జస్ట్ ఈమెయిల్ దే విల్ ఏబుల్ టు సీ వాట్ మెయిల్స్ విల్ కమ్ అవన్నీ చూసుకుంటారు. మనం అలా కాదు చేసేది, మనం టెక్నికల్స్ యాక్చువల్లీ. స్పామ్ మెయిల్స్ బి మీ ఆటోమేటికలీ స్పెండ్ టు ద స్మాల్ ఫోల్డర్, సేవింగ్ ఏ లాట్ ఆఫ్ టైం. ఓకే, సో ఈ స్పామ్ అనేది టెక్నికల్ వర్డ్. మీరు ఎక్కడికి రీసెర్చ్లోకి ఏం పంపించినా చెక్ ద స్మాల్ ఫోల్డర్ అంటుంది అది యాక్చువల్లీ ఆటోమేటికల్గా. మీరు చూస్తే తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు ఈమెయిల్ నేను మెషిన్ లెర్నింగ్ మోడల్స్కి ఇచ్చాను. స్పాము నాట్ స్పాము మెషినే మనకు చెప్పేస్తుంది ఆటోమేటిక్గా. ఓకే, మెషినే చెప్తుందండి. ఓకే, దానివల్ల బిజినెస్ పీపుల్ చాలా అడ్వాంటేజ్ దాన్ ఏ స్టూడెంట్స్. టు బి ఫ్రాంక్ ఐఎమ్ టెలింగ్ ఫ్రాంక్లీ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్. ద బిజినెస్ పీపుల్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సమ్ మెయిల్స్ ఇఫ్ కెన్ ఏ ఆ టైంలో అదే పర్టికులర్ 1 అవర్లో ఆ మెయిల్ చూసుకోకపోతే యూజ్లెస్ అండి, తర్వాత చూసుకున్న వేస్టే. ఓకేనమ్మా, దెన్ అక్కడ ఉండే ఫీల్డ్స్ కానీ కన్స్టెంట్స్ కానీ అట్లా ఉంటాయి అఫ్కోర్స్. నెక్స్ట్, యూట్యూబ్ recommending you to watch a videos of certain genre and the recommendation of videos matching your choice of videos to a great extent. Okay, watching of certain genre and recommend videos of matching of your choice with a great extent. YouTube వాడు చేయొచ్చండి. Flipkart or Amazon recommending you to buy a product of your choice. How do they come to know your buying preferences? Do you shop together? Okay, like that. The fourth point, when you upload photos to Facebook, the service automatically highlights faces and suggests which friends to tag. How does it instantly identify your friends in the photos? You might think that Facebook is a magician, isn't it? Like that. It will like that. Tag your friends. It will done by the machine, of course. Machine learning ద్వారా చేస్తుంది అంతా, ఫేస్ డిటెక్షన్ అంతా కూడా. ఓకే, దీనివల్ల ఇంకా అడ్వాంటేజ్ ఉందండి, నేను హైలైట్ చేస్తాను. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ నాట్ రియలైజ్డ్ యాజ్ ఇట్, దెన్ ఇట్స్ టైమ్ ఫర్ యూ టు నో మెషిన్ లెర్నింగ్ ఈజ్ బిహైండ్ ఆల్ ద సర్ప్రైజెస్. ఓకే, బై గూగుల్, అమెజాన్ అండ్ ఫ్లిప్కార్ట్. Even you create is this magic by learning a little about the mathematics and a computer programming language. I'm sure by now some insights into the machine level language. So what is this machine learning? Machine learning is a discipline. Please try to understand, machine learning is a discipline that deals with programming the system so as to make them automatically learn and improve with experience. Here, learning implies understanding the input data and taking informed decisions. Chala important lines ivanni kuda based on the supplied data. In simple words, machine learning is a subset of AI. Both are subset. You know about the word subset in the mathematics, and which predicts results based on incoming data. Okay, like that, it is a subset. అంటే బోత్ లింక్డ్ అనమాట, ఏఐ అండ్ మెషిన్ లెర్నింగ్. ద యూటిలిటీస్ ఆఫ్ ఎంఎల్ఏ ఆర్ న్యూమరస్. సో డిటెక్ట్ స్మామ్ ఈమెయిల్స్, ఫోర్కాస్ట్ స్టాక్ ప్రైజెస్, project class attendance. One can achieve results by means of earlier collected spam messages, previous price history, records, or procure 5 years or more attendance data in a class. సరే, అంత 5 years of data in a fraction of seconds ఇవ్వడం అంటే ఓకే, ఇట్ ఇస్ నాట్ పాసిబుల్ మాన్యువల్లీ. ఓకే, చాలా కష్టం. But a machine learning will predict the results based upon the previous database experience available within it. Activity based on the understanding you have developed till now. How do you think machine learning could help some of the problems being faced currently by your school? Fill the problems in the blank circles given below. Jaarthaga problems.
ఇక్కడ బ్లాంక్ సెక్టర్స్లో పెట్టాలండి. డయాగ్రామ్ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఏమేమి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, ఇన్పుట్స్ ఇలా మిషన్ లెర్నింగ్ ఇస్తే సాల్వ్ చేస్తుందండి. డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కన్వెన్షనల్ programming and machine learning. Conventional programming and machine learning coding both are computer programs, but their approaches and objectives are different. Please try to understand. Like your school dress and your casual dress. Both are class made from threads, but their purpose is different. Please try to understand. If you need to develop a website for your school, you will take the conventional programming approach. Try to understand. If you need to develop a website for your school, you should go to the conventional programming approach, ordinary programming. But if you want to develop an application to forecast the attendance percentage, the attendance percentage of your school for a particular month based on the historical attendance data, you will use ML approach. Please try to understand the difference. Okay, you want any history, you want to extract the database from the past so many years, you require machine learning. Otherwise, conventional programming is enough. That is the greatness of machine learning. Conventional programming approach. Conventional program refers to a by manually created a program which uses input data, runs on a computer, and produces output. What does it mean? Let us understand by illustration below. Input plus program is equal to output. A programmer accepts the input, gives the instruction through code, computer language to the computer to produce an output destination. Take a look at example. Below are the steps to the scale. Step 1, take input, apply the conversion formula, print the output. Okay, machine learning approach, it's completely different. On the contrary, in machine learning, the input data and output data are fed to an algorithm, machine learning algorithm, to create a program. Unlike the conventional programming, machine learning is an automated process where programmer feeds with computer. Okay, feeds the computer with input plus output, and computer generates the algorithm how the output is achieved. Please try to understand. Input plus program is equal to output is a conventional program. Input plus output is equal to a program. This is machine learning. అంటే ఏంటి, పాస్ట్ అవుట్పుట్స్ ఏవైతే వచ్చాయో ఆ పాస్ట్ అవుట్పుట్ హిస్టరీని కూడా స్టోరేజ్ని కూడా కన్సిడర్ చేసుకుని ప్రోగ్రామ్ ఇస్తుందండి. ఎంత గ్రేట్. అదే ఆర్డినరీ ప్రోగ్రామ్, కన్వెన్షనల్ ప్రోగ్రామ్ అయితే ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ గివింగ్ ద ఇన్పుట్, ఇట్ పర్ఫార్మ్స్ ద అవుట్పుట్. ఇట్ విల్ నాట్ రిమెంబర్ అబౌట్ ద పాస్ట్ రిజల్ట్స్. ఇక్కడ రిమెంబరింగ్ ఆఫ్ పాస్ట్ రిజల్ట్స్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకు మెషిన్ లెర్నింగ్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే, ఎవరైనా సక్సెస్ అవ్వాలంటే పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అవి ఫెయిల్యూర్స్ కానివ్వండి, 50% ఫెయిల్యూర్స్ కానివ్వండి, దాన్ని ఎప్పుడైతే రిమెంబర్ చేసుకుంటారో దెన్ దే విల్ సక్సెస్. జస్ట్ అండర్స్టాండ్ మై లాజిక్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ద సేమ్ పైథాన్ ప్రోగ్రామ్ అబౌవ్ రిటర్న్ ఇన్ ద మిషన్ లాంగ్వేజ్ అప్రోచ్, ఇదే నేను మీకు ఎప్పుడు ప్రతి క్లాస్ లాస్ట్ ప్రజెంటేషన్స్ నుంచి చెప్తున్నాను, పైథాన్నే మనం మిషన్ లెర్నింగ్ కింద ఎలా మార్చుకోవచ్చు అనేది. ద కోడ్ విల్ లుక్ లైక్ దిస్. స్టెప్ 1, feed lot of values in Celsius. -40, -10, 0, 8, 15, 22, 38. Step 2, feed corresponding Fahrenheit values. -40, 14, 32, 59, 72, 100. Step 3, pass these two sets of values of machine learning algorithm. Now you ask the machine learning program to predict, convert any other Celsius values to Fahrenheit, and program will tell you the answer. Program will tell you the answer. For example, ask computer to predict, convert 200 Celsius Fahrenheit, and you can get the answer 392. Just understand the logic here. Can you notice in machine learning approach, now where this conversion of Fahrenheit, okay, plus 32 has been mentioned, code was provided with input data Celsius and corresponding output data Fahrenheit,
And the module of machine learning code automatically generates the relationship between Celsius and Fahrenheit. Just understand this, there is a very important logic. The machine learning code automatically generates the relationship between Celsius and Fahrenheit. How machine learning is realized to artificial intelligence? There is a lot of debate regarding the difference between machine learning and artificial intelligence. But the truth is that machine learning and artificial intelligence are not essential of two different things. As it to understand to be, machine learning is a tool for achieving artificial intelligence. Please try to understand. ఈరోజు క్లాస్లో నేను ప్రాక్టికల్ ఓరియంటెడ్ పాయింట్స్ చాలా స్ట్రెస్ చేస్తున్నాను. లాజిక్స్ చాలా జాగ్రత్తగా గ్రాస్ప్ చేసుకోవాలండి. ఈ లాజిక్స్ గ్రాస్ప్ చేసుకుంటే మనం సక్సెస్ అయినట్టే లెక్క. ఓకే, చాలా జాగ్రత్తగా చేసుకోవాలి. నేను లాజిక్స్ అనేవి ఎంత ప్రాక్టికల్ ఓరియంటెడ్లో చెప్తున్నాను. ప్రోగ్రామింగ్ డిఫరెన్స్ చెప్పాను. సేమ్ పైథాన్ వాడు నేను మెషిన్ లెర్నింగ్లో ఎలా చేస్తానో కూడా చెప్పాను ఆల్రెడీ. డిఫరెన్స్ టెంపరేచర్ కన్వర్షన్స్, ఫారెన్హీట్ టు సెల్సియస్ ఆర్ సెల్సియస్ టు ఫారెన్హీట్ లాజిక్ చెప్పాను అక్కడ. ఇక్కడ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మెషిన్ లెర్నింగ్కి చాలా రిలేషన్ ఉందని చెప్పుకున్నాం. ఆ రెండు వేరు వేరు కాదు. ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. AI ఈజ్ ఎ టెక్నాలజీ టు క్రియేట్ అన్ ఇంటెలిజెంట్ మెషిన్స్ దట్ కెన్ రికగ్నైజ్ హ్యూమన్ స్పీచ్, కెన్ సీ విజన్, assimilate knowledge, strategy, and solve problems as humans do. Broadly, AI entails all those technologies or fields that aims to create intelligent machines. Machine learning provides machines that ability to learn, forecast, and progress on their own without specifically being programmed. This is very important. ML is more about learning, nothing else. ML system primarily starts with a slow state and gradually improving by learning the examples to become superior. Okay, like that. Imagine you have to make a robot that can see, talk, walk, sense, and learn. What applications will you apply in order to achieve this task? Making such a robot, one have to apply numerous technologies. But for learning part, we will apply machine learning. Just see the diagram. Artificial intelligence, a subset is machine learning. Intelligent machines that think and act human being. Systems learn things without being programmed to do so. Data. Modern day scholars have coined phrase data is new oil. If everyone talking so highly about data, then it must be something precious. But what is data? Let's create a student's data set. Give an example here. Name of the student, some letter A. Attendance of April 2020, gender, total marks obtained with grade, and participation in sports, like that. Some columns we created. Just observe this database. Just examine all these databases. You can imagine these are names. These are the attendances of that particular month. Now I am telling I am going to directly programming. Do you think it mirrors an association between marks obtained and attendance? Can you extract 5 observations from this data set? Activity. The browser is like this. Who owns maintains this data set? Now answer few questions. What kind of data does it holds? Program రాసాను. దీనికి ఆన్సర్స్ నేను చెప్తాను. Why government of India stores this data? Why has government made this data public? Do you see use of such activities in artificial intelligence machine learning? Can you simply web search and find the 3 other such sources of data? Now that we have engaged in 2 activities related to data,
Let us try and define data. What is data? Define it. Data can be defined as a representation of facts or instructions about some entry, students, school, sports, business, animals, etc. that can be processed or communicated by human or machines. Data is a collection of facts such as numbers, words, pictures, audio clips, videos, maps, observations and measurements, observations, or even just description of things. Data may be represented with the help of characters as alphabets, digits, special characters. Create a dataset with the following attribute fields: name, attribute name, size of the field, data type, name, character, age, number, address string, ఇవన్నీ మనం సి లాంగ్వేజ్ చదువుకుంటాం. క్లాస్ క్యారెక్టర్, నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ నెంబర్, number of FB post number, type of FB post, can you guess? Number of Word docs, documents created for, number, type of Word docs you created, okay, like that. Now that you have created a data set of your own, it's time to categorize the data. Data can be stored in one of the two categories stated below: structured data, unstructured data. Structured data is most often categorized as quantitative data, and it's type data most of us work with every day. Structured data is predefined data types and formats so that it fits well in the column, fields of database and spreadsheet. They are highly organized and easily analyzed. In the above activity, name, age, address, etc. are examples of structured data. Please try to understand the logic. Name, age, address are the structured data. The data structured in accurately defined fields. The data that can be stored in relational database or spreadsheets like Excel. Is this the best example of structured data, I think. However, in the field of type of Facebook post, do you have predefined data type? In fact, your Facebook post can carry anything: text, picture, video, audio, etc. You can please understand the logic. You can not have fixed data type. Excel లో ఉన్న డేటా స్ట్రక్చర్డ్ అనుకుంటున్నాం, బట్ ఫేస్బుక్ డేటా ఈజ్ ఎ అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా. Please try to understand. Now you have to observe the difference between structured data and unstructured data, where neither size is fixed nor data type is predefined. That is called unstructured data. Unstructured data is most often categorized as qualitative data, and it cannot be processed and analyzed using the conventional relational database methods. Example of unstructured data include text, video, audio, mobile activity, social media activity, satellite imagery, surveillance imagery. These are all unstructured data. If suppose anybody is asked what are structured data, what are unstructured data, you can able to distinguish. Easy distinguish it. Clarity ga speed ga chepagala. Unstructured data is difficult to deconstruct because it has no predefined model, meaning it cannot be organized in relational databases instead of non-relational. Okay, MQSQL database, the best fit for managing unstructured data. The terminal is related to concepts. Machine learning is the science of getting computers to act without being explicitly programmed. Machine learning algorithms can figure out how to perform important tasks by generalizing from examples. Machine learning has achieved a great deal of popularity, but first attempt to develop a machine learning limited the behavior of living was made.
in 1930s. Machine learning is term used today to describe application of AI. That's what I'm highlighting practically, which equips the system with the ability to learn, improve the experience, intelligent levels, experience using the data that acceptable to it. Structured data, unstructured data, accessing the informational data today is completely different using the ML algorithms, machine learning algorithms, supervised, unsupervised, reinforcement learning. Machine learning is often divided into three categories: supervised, unsupervised, and reinforcement. Just see this diagram: learning, supervised, unsupervised, and reprogrammized. Difference I will show in the diagram. In supervised, label data, direct feedback, predict outcome future, no labels, no feedback, find hidden structure. Reinforcement, decision process, reward system, learn a series of actions. Supervised learning. As same simplified supervisor learning occurs in the presence of supervisor of a teacher. We train the machines with labeled data. It's often compared to learning, which takes place in the presence of supervisor. A supervisor learning is an algorithm learns from labeled training data and then becomes ready to predict the outcomes for unforced data. Example, remember time when you used to go to organization, the time when you first learned what apple looked like. The teacher probably showed the picture of an apple and told you what it was, right? And you could identify particular fruit ever since then. That's exactly how supervisor learning with the help of a supervisor or a teacher. That is an example. Step 1, you provide the system the data that contains photos of apply apples and let it know that these are apples. This is called label data. The model learns label data and the next time you ask it identify the apples, it can do it easily like that. Okay, that is one example. Example 2, suppose a basket is full of different kind of fruits. Try to understand the logic. Now first step to train the machine to identify the different fruits one by one following manner. If shape of the object round the depression at the top and the color being red, then it will be labeled. I will write a program on a basket. Pick if it is red fruit. If shape of object resembles a long curved cylinder with tapering ends, its color being to green or yellow, then it labeled as banana. Now suppose after training you bring banana and ask the machine. These can be done by machine, not a human. Please try to understand. Machine will classify the fruit on the basis of shape and color and confirm fruit banana and place it banana category. అంటే నా దగ్గర కొన్ని లక్షల ఫ్రూట్స్ ఉన్నాయండి. హ్యూమన్ చేయలేడు ఈ జాబ్. దానిలో ఆ మిక్స్డ్గా ఉన్నాయి ఫ్రూట్స్ అన్ని. దేనికి నాకు సెపరేట్ చేసి మెషినే పెట్టేయాలి. నేను కోడ్ ఇస్తాను, ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తాను, నేను ఐ కెన్ గివ్ ఏ టాస్క్. మెషిన్ చక్కగా వాటన్నిటిని సెపరేట్ చేసేసి ఏ బాస్కెట్లో కావాల్సిన రెడ్ కలర్స్ ఉన్న యాపిల్స్ అని నేను అల్గారిథం రాస్తాను కదా, వేర్ షూటబుల్. గ్రీన్ కలర్ ఉన్నవన్నీ ఒక చోట, రెడ్ ఉన్నవన్నీ ఒక చోట. ఇంకా మీకు మెషిన్ పెస్టిసైడ్స్ ఎక్కువ ఫ్రూట్స్ని టెస్ట్ చేయమన్నా టెస్ట్ చేస్తుంది. దెన్ విల్ సేవ్ ద హెల్త్ ఆల్సో ఆఫ్ కోర్స్. లైక్ దట్ అది పికప్ చేస్తుంది. కోడ్ మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఓకే, ఇక్కడ సూపర్వైజర్ లెర్నింగ్లో చాలా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి కోడ్. ఓకే, సో మీరు యశ్వంత్ మిగతా వాళ్ళకి కూడా చెప్పండి సబ్జెక్ట్ ప్రాక్టికల్ ఓరియంటెడ్గా ఎంత ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉందో. ఐ వాంట్ టు స్టాప్ హియర్. నెక్స్ట్ ప్రజెంటేషన్కి వాళ్ళని కూడా అందరూ వచ్చేటట్టు చూడండి. నేను మీకు ఒక కీ ఆఫ్ ఇంట్రెస్టింగ్ మెటీరియల్ సబ్జెక్ట్కి మార్క్స్కి అన్కి వచ్చేటట్టు నేను ఎలాగో పోస్ట్ చేస్తాను మీ అందరికీ. మెయిల్లో కూడా కొంతమంది చాలా నీట్గా ఉంది సార్, నాకు పర్టికులర్ కావాలని అడిగారు. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. అలాగే నేను మీకు పంపిస్తాను. సో చూడండి. సో మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వండి. మీరే చూసారు కదా ఎంత వండర్ఫుల్
ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాన్సెప్ట్ నేను ప్రాక్టికల్ ఓరియంటెడ్గా ఎంత క్లియర్గా సార్ చెప్తున్నారని ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వండి. ఓకేనా? సో ఇక్కడితో స్టాప్ చేస్తున్నానమ్మా. సో ఓకే యశ్వంత్, ఆర్ యూ అండర్స్టాండ్? ఓకే, జస్ట్ టెక్స్ట్ మీ. ఇంతవరకు అర్థమైంది కదమ్మా? యువర్ వర్డ్స్ ఆర్ మోర్ ఎంకరేజ్మెంట్ టు మీ. టెక్స్ట్ చేయండి అమ్మా. నెక్స్ట్ లాజిక్స్ ఉన్నాయి, నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం డిస్కస్ చేద్దాం. Just text me the message. Are you understand these logics? In an interesting manner, of course. You can just give a text or to give it through a mail. Okay. This is my mail, you know very well. 109 496. This is my mail ID. Just give a mail about your positive response. It pushes more me. Okay, for the encouragement. Okay, thank you all.